Բարի եկեք հարգելի Տեկամշակութային միության առցանց հաղորդումներու այս հաղորդման այսօր մեր հյուրը Գրգին Elliott family ընտանիքեն ասենք Elliott ընտանիքեն անհատ մնե որ ինքը եւս Ռաֆի Elliott-ին պես Հայաստան հաստատված է եւ մեզի գմյանա Երևանեն ուրեմն ես բադիվ ունիմ այսօր ուրեմն մեր հետ ունենալու Patrick Elliott-ը ուրեմն Patrick-ին ներկայացնեմ իբրև Ռաֆի Elliott-ին եղբայրը ուրեմն Patrick-ը իր եղբոր նման վերջերս որոշում արած է եւ արավ եւ արդեն իր բնակարանի մեջ կգտնվի Հայաստան հաստատվել եւ Հայաստանի իր գիտելիքներով, իր մասնակցությամբ օժանդակ է։ Patrick-ը համալսարանավարտ է Concordia համալսարանեն, Մոնտրեալեն եւ եթե չեմ սխալիր Patrick կրնաց ճշտել 5 տարի Լեհաստան ապրած է Վերջը որոշած է ինքը եւ դիգինը հաստատվին Երևան, Հայաստան եւ նպաստեն Հայաստանի հաջողություններու, աբակա հաջողություններուն եւ մասնագիտ դառնա։ Ուրեմն Patrick-ը մոդերս հայրալ բիդիլա եւ փոքրիկ բդու սպասեն շուտով։ Ուրեմն Patrick Շնորհակալ ենք որ մեզի միացար we will do this interview in Armenian and English both languages Patrick ուրեմն խնդրեմ ներկայացուր մեզի թե ինչպես Հայաստան եկար քու մասիդ քիչ մխոսե եւ վերջ ուրիշ նյութերու մասին գնանք խոսիլ Հա, մերսի որ հրավիրեցիր Հա, ինչպես որ ասիր, ես համալսարանը վերջացրի Մոնտրեալ չեմ գիտեր կուզեի ուրիշ երթալ ուրեմն Իսպանիա կացի մի քանի ամիս հետո Իսպանիային կացի Ամստերդամ հոնդեղա բրեցակիչմը Ամստերդամեն Լեհաստան Վարշավա այնտեղ իմ գինս ծանոթացա մնացի 5 տարի ամուսացա հետո հոստեղը եկանք մեր հարսանիքը ընենք եւ մնացինք Հայաստան հոստեղը բնակարան ունենք ուրեմն հոստեղը մինչեւ հիմա հոսենք չեմ գիտեր մինչեւ երբ բայց հիմա գվա համար մենք հանգիստ ենք կյանքը լավ է ինչպես հոստեղը վերջացա չեմ գիտեր ամեն մի քանի ամիս կուքայինք Հայաստան արդեն իմ գիտեք արդեն որ եղբայրս 10 տարի վեր Հայաստան կապրիգոր գուզեի ավելի ժամանակ անցնել իմ ինքը աղջիկ մոնի եւ դղամ ունի արդեն Վարշավան մոդիկ էր 3 ժամ օթանավով եւ ավելի որ մենք սկսանք ես եւ գինես պատրաստվել ընտանիք սպասելու գուզենք դեսնել ուր գնանք ուր հանգիստ կրնանք ապրիլ Լեհաստանը շատ լավ տեղ է բայց ես զգացի որ արդեն հոնդեղը հայությունը սենքիչմը դգար է ես շատ մեծ հույս չունեի որ իմ երեխեքս իրենց հայ ջղերով մեծանան արդեն որ ես քեզ հայ եմ իմ գինս երբեք հայալ չէ բնավ հայալ չէ գներեք ուրեմն ուզեի դեղմը ուր որ անպայման հայերեն բիցորվին հայեցկումը գունենան իմ գինս արդեն ռուսախոս է ուրեմն իրեն համար հոստել շատ ուժին կամ անգլերեն կամ ռուսերենով գնաս խոսիլ գնաս ապրիլ ինքը իհարկե ասենք թան չգրնար գարտալ բայց ադանք փոքր բաներ նորմալ է իրեն համար վարժվի գոր քիչ ուրեմն որոշեցինք որ Հայաստանը կանք արդեն քաղաքարը գար մեգուգես տարի վեր դուներ բնակարան գնայինք որ արդեն քիները հարմար էին օքեյին հետո իհարկե բادرազմը եղավ եւ ատկից հետո որոշեցի որ պետք է փորձեմ հոնդեղը ապրեմ որ պետք է կամ եւ չեմ գիտեր դեսնեմ կյանքը ինչպես է եթե հույս կա կամ հույս չկա ոստեղը
ուրեմն հիմա հոսենք։ Well, you have done a few interviews in the past, and you have seen huge potential in Armenia regarding future progress and becoming a country where living conditions are good and potential of earning is reasonable, and you are a believer in that. Can you elaborate a little bit? Yeah, of course. I think that one of my advantages would be let's say two main things. Number one, I'm Odar, so I can look at Armenian culture from my heart, but I can also look at it from my brain, from a very logical perspective, and compare it with the other places that I've lived, compared with the other people that I've lived around, the other cultures that I've lived in. So there are some huge strengths and there are some huge weaknesses, as with every culture. However, this last September, it should be a turning point for absolutely every Armenian. We need a complete reevaluation of how we do things, how we think of ourselves, and how we interact. And for me, this is not pretty, it's not sexy, but it's the God's honest truth. People are motivated by selfish reasons. So the messaging for 30 years has always been Yegur Hayastana okni ku hayreni kete. Yegur Hayastana okni ku hayreni kete. Uramen, amen dari, you have Armenians who come, they do birthright for 2 months, they live in a village somewhere, then they go and they never come back to Armenia. I did my duty. I'm done. It's finished. I'll march on April 24th and that's all. So here's a different message. Come to Armenia and be selfish. Buy amazing premium products for a fraction of I have a friend here from Montreal. He calculated local products are 6 times cheaper than Montreal. Foreign products that are considered expensive by local standards are 50% the price of Montreal. So it's still cheaper to get your groceries, get your food here. I get these nice Russian imported steaks. We had sushi the other night. Of course, there's no sea here. So you can live an amazing quality of life. If you build a business from outside, you can benefit from a 5% tax rate. 5% on foreign income. I think in yete բոլոր հաջախորդներդ արտասահմանեն ինձիպես, right? I'm an entrepreneur. I've been building businesses for the last 5 or 6 years. So I see what creates good company cultures and so on. I see massive advantages here. My business partner is Ukrainian. He moved here as well after my wedding. He just didn't leave. Our team are entirely Armenians. We have excellent staff who speak Russian, Spanish, Armenian. It's an incredible place for an entrepreneur. The messaging should be, you want to live somewhere safe, somewhere affordable, somewhere where it's great to raise kids, somewhere where you can enjoy really a total luxury life for a fraction of what you'd be paying. Come to Armenia. But doing that is still doing your duty as an Armenian. You can be totally selfish, but I'm still paying the salaries of my Armenian staff. I'm still paying these waiters. I always leave generous tips. I'm not here to brag, but what I'm saying is that you coming as a foreigner and moving that money around into the economy does a lot of interesting things. And I'll give you a very good example I came across yesterday that I think is fantastic. Because recently there's all these new stats coming out, how Armenia's economy is recovering very, very fast. And I was reading an article on EVN Report about how all these IT companies is creating the first time ever you're seeing a middle class in Armenia, which is great news. But for me, the personal example, which is really cool, in February, I met a Beirutsi girl. So after the blast, a lot of Lebanese Armenians came to Armenia, as you know. And she settled here. And in February, she was telling me, she had just got there 2 weeks before, I remember. She was telling me that her dream, she loves dogs. Her dream is to open a dog grooming and care company for herself. So yesterday I was babysitting a dog and I thought of her. I reached out and said, Alikjan, how are you doing? She says, I'm doing fantastic. She says, in fact, I have so much business. I had to hire somebody else to do it now. So if I can't come babysit the dog, I can send my other person or whatnot. To me, this is fantastic.
because this didn't, I've been coming here since 2003. These kinds of small niche passion projects where you can make a good living, they didn't used to exist. If you're an artist in Armenia, if you do, again, we have a masseuse that comes once a week who's amazing. He's blind. He gets rejected for other work, so he's trained with Swedish massage. He's now going through all these IT companies and CEOs and founders and whatnot, and they're hiring him. So Armenia is developing very rapidly. So you coming there and having high standards and wanting to live in the lap of luxury, you can do it, but it's still helpful for Armenia. And that's the point at the end of the day. Well, Patrick, as you said, donating, just helping families or sending money is not enough. Being selfish is the way to go. Yep. Business is done on such a theory that the investor should make money, and there is nothing wrong with making money in Armenia. You should make money in Armenia and let others benefit from your success. That's how you grow, you help the economy rise, and eventually solidify or strengthen Armenia's taxation and consequently the army. So what you are saying is true. What does Armenia have to offer to the world? The short answer is right now, I don't know. And that's something that every Armenian needs to ask themselves. Because the message of first Christian country in the world needs help, it doesn't work. No one cares. Nobody came to help us last September. Why? Nobody cares. We're giving the wrong messaging because we never bothered. I'll give you a very good example. The Canadian embassy, the Armenian embassy, sorry, in Ottawa. What do they do every year? What are they doing? What, some community events here and there? You know what the Azeri embassy has been doing for the last 10 years? I'm talking about in Ottawa right now. They're going to Carleton University. They're hosting these events. They're making them write essays about the beauty of Azerbaijan and how Karabakh is Azeri traditional land or whatever. Whoever wins it gets flown for an all expenses paid trip to Baku for 2 weeks where they lavish them in luxury. Why Carleton University? Because that's where all the future Canadian politicians go. Because then they join the Liberal Party or the Conservative Party. It doesn't matter who ends up in power because they have their fingers on all of them. What are we doing? What are we doing in the meantime? We failed at every level. We're all to blame, every single one of us. We all failed. And that's okay. To me, that's a good thing. Because if we all failed, that means that we don't get to blame other people for our failures. That also means that we're in charge of getting ourselves back on our feet. And now's the time. After this shock, after this trauma, now we need to regroup. Now we need to go, okay, what can we do differently? And there's fantastic initiatives. There's the Future Armenian, as you know, with Nubar Afeyan and Ruben Vartanyan. And there's a few other projects that are being organized here in Armenia that you'll start to hear more and more of them very soon. But there are some like absolutely incredibly impressive Armenians who are working to, you don't see them because they're not on social media complaining about how everything is not working and everyone's a traitor. They're actually building something, and you're going to see the fruits of those labors very soon. But to me, this is a good time. Chaos breeds clarity. People complaining online going, oh, we need to be united. We need to be united. And going, betke Israeli besserlang. United doesn't mean we all think the same thing. To me, it's a good thing that right now everyone's thinking differently, going, what can we do? This is a good thing. It means nor ka'apar bi destեղծենք. Այս հին կապարները մեզ ասվիճակի մեջ ցկեցին։ Նույն կապարները մեզ չգնար ազատել։ Պետք է նոր կապար, անպայման։ So this is a good thing. It's a chaotic time, sure, absolutely. Will things get better? I'm sure that they will. But for now, it's also a dynamic time. It's an interesting time, and I think that a lot of good can come out of it if we get our heads together and find out what kind of value we can offer to the world so that never again would this thing happen to us. Well, you were mentioning, you were comparing countries and what do they have to offer
and what does Armenia have to offer to the world? Can you elaborate a little bit on that? Sure. I think that one of our strength is how I don't know, I don't want the word multicultural. I would say the word cosmopolitan is how cosmopolitan we are. That's a good thing, because that means we get to explore and go, okay, right? As a people who've been largely stateless for 500 years, a lot of our elements are foreign, which are good. We get to take the best of all the world. So let's look at successful models of small countries who have got their stuff together. Singapore is a very good example. How did Singapore go from a tiny backwater to a business capital of the world? Hong Kong was a fishing village 100 years ago. Now their future is uncertain, unfortunately, but it's still a very vibrant place. We can study what happened. What are the elements? I mean, for Hong Kong, it's called rule of law, right? It's having a functional state where if I open a business, some oligarch or mafioso or president's brother is going to not come to me and say, you give me 50% of your income. I'm protected by the local laws. Strengthening our judicial system is one thing. Next, Estonia, another very good example. You know, we talk about Israel a lot, but Estonia is a very good example. Estonia changed the laws so that no more than 9% of the country's population, proportionally speaking, can work in the public sector. So what that prompted was very low public debt, very low bureaucracy, so that it's so easy. You can register a business in 5 minutes. You can get your residency in 5 minutes. My friend in Poland is Estonian. She had this little chip. She inserts her card. She can vote from anywhere in the world. She can pay her taxes in 5 minutes. Why not take these models that work? Find what works. So Armenia needs to focus on becoming an efficient, a non-corrupt, and a place that is, our goal should be in the top 5 ease of doing business countries on the planet. Right now, I think we're number 18, if I'm not mistaken. I think Georgia is number 12. We need to be in the top 5. We need to make it so easy to come here and set up a business, so that all of these companies set up offices here. Because the next time bombs fall on our borders, guess who's going to care? It's the same reason that Kuwait, a tiny, insignificant country in the Middle East, where when it was attacked by Saddam Hussein, you had a coalition of 22 countries respond the next day to go and kick out Saddam. Okay, they have oil. We need to find a resource that matters. And the good news is we're very strong with IT. We can become an innovation center. We can become an investment center. We can become a business center. There's plenty of other countries with little to no natural resources, like Estonia, like Singapore, that we can model. We can take what works, we can adapt, and we can discard what doesn't work here. We were thinking about tourism as being one major field where we can expand and have success. However, we have strong competitors around us with the seashore available to them. Tourism betuning. Ադի երկիրը չհարստանար туриզմի հետ։ Վրաստանը արդեն նայր կորոնավիրուսը եկավ, իրենց բոլոր էկոնոմին փլեցավ։ Եվ մինչև հիմա արդեն շատ իրենց վիճակը շատ քեշ է, որ Գերմանիան, ասանք կորցի like agriculture-ի բամը փածա, որ մեկ ամառը հոնդեղ Գերմանիա աշխատի սիետեր տաս։ Այսինքն IQ-ներում է, right? Like agriculture, right? 1% of Georgia's entire population applied for that. They're still leaving. In Warsaw, half of the Uber drivers are Georgians, and they'll say the same thing. It's not to say Armenians aren't trying to leave, but it's not a sustainable. What ends up happening, I mean, at least in Georgia, this is what's happening: is the country is catering to foreigners, and it's not creating any real. It's their surface level. It's a polished up country. I would rather right now we do the unsexy work of fixing the cracks, fixing the foundation, instead of just putting a coat of paint, which is what we've been doing for 30 years, and it's led us to where we are now, right? I would rather, now it's time of chaos, no problem. Let's clean up everything. Let's do the big spring clean. Let's fix the foundations. We have a highly educated population here. We have a very, very good location where we are a connection between East and West. We're the only non-corrupt country in that
Russian economic union or whatnot. We can become a business center of trade between Iran and Russia. We have plenty of Bars guys who speak Farsi. We have plenty of Russian Armenians who speak Russian fluently. We have on my flight here, the woman next to me had a baby. She speaks to her husband in Armenian and then turns to her baby, and the stewardess speaks to her in perfect German. We have the language capabilities. We have the work ethic, which our neighbors in Georgia do not have, unfortunately. So there's a lot of, I have a lot of Western entrepreneur friends who have offices in Cyprus and Tbilisi and whatnot. I know two of them, big firms, who are opening up offices here in Yerevan and closing the Tbilisi one, because Tbilisi is nice on paper, but they don't have the work ethic. So I would much rather we focus on really, really strong professionals. Then, okay, well, we can go to tourism in Georgia. I don't care. But get the foreigners to come here to help build these businesses, something that's sustainable, build that skill set, create the work ethic, create the company cultures. It's a big issue in Armenia, the work culture. There's still this culture of the manager goes for a cigarette on the balcony and you go out and you ask him stuff. So you don't smoke, you're sitting inside, and you're missing out on important meetings. Why? It's not how you run a business. Anyway, there's a lot of issues, but there's a lot of potential. So քիչ մխոսե ուրեմն տուն աբական դեսնաս հաջողություն մենք նաև ունենք սպիրկը որ տունես ես եմ եւ թշպախտապար 30 տարիներ այդ սպիրկի ներուժը կարողությունը չօգտագործվեցավ ավասիկ տուն քեզի բես անցեր է որ հոն կերտան եւ Կամած սպիրկը ներկրավի ասենք Հայաստանի հետ իշահ մեր հայրենիքին Ղարաբաղությունը ինչ կսպասե որ սպիրկին ավելի դեղ դա եւ թուրերը բանա ոչ թե մասնավոր դեղեր դա բայց անպես հյուրասիրե որ ընդունվի սպիրկի գիտելիքները եւ investment-ի ասին ներդրման կարողությունները Ճիշտ ասեմ ջան ես ոչ մեկ կառավարության չեմ վստահիր թողնա կանադական լեհական հայկական ինձ համար տարբերություն չներ ինձ համար կառավարությունը աշխարհի ամենակեշ բանն է, ես իմ մտածումս է։ Ուրեմն ես բոլոր ասելու որ ես կառավարությունը համար չեմ սպասեր։ Ադի զատ բան է։ Չեմ գիտեր ինձ համար հետաքրքիր չէ։ Ես ինձ համար ուժը ինդիվիդուալն է։ Այսինքն մեկ մարդն է, որ ինքը պետք է փոխի իր կյանքը եւ իր շրջանակը։ Բայց կառավարությունը ինչպես որ էսիր ինչ կրնան անել սպիրկահայերուն գներեք ինչ կսպասենք որ Ինչ պետք է անեն որ կակ արդեն անվճար գրնակ անձնակիր ստանալ արդեն անվճար ձեր ապրանքները գրնակ բերել աշխարհի 4 կողմեն թեպի Հայաստան արդեն ծրագրեր ունեն բանկա երթասն է մինակ սպիրկահայերուն համար այսինքն repat Armenia ավելի լավ քին գունենաս որ բանկա փանաս եւ վիզա ստանաս եւ չեմ գիտեր ինչ արդեն հոստեղը հիվանդանոցը նայրի հիվանդանոցը Երևանի Մեգեն ամենալավ հիվանդանոցն է, ամեն մարդ հոնդեղ անգլերեն խոսին եւ ռուսերեն եւ հայերեն, հոնդեղը special գունենաս մեկ տարի համար health insurance-ը, կարծեմ դարվան $270 է ադանք բամը շատ արժան է, մինակ սպիրկահայերու համար, ինչ կսպասենք, որ ներես, ինչ ալնեն, իրենք ալ աղքադեն, ինչ կսպասեք որ, անվճար դուն, ինձ համար ես է, ես խոսեի որ առաջ Spirk Ministry had the Commissioner of Diaspora Affairs. If saying go like inch benefit dunk inch best kırnank to hedakırkir la. Bet şey asankıl la. İn zamar hedakırkir yergire vor gırnas kal, gırnas business istehzel, mega kezi bir çıkan kare. Paçiyete kukas kor yefpan kıspases. Anvıcar paner. İnzi dundur, insanlar türünü lagen Kanada mınatsir. Hondega hankist gmınas. Բայց եթե գուզես բանը ստեղծել հոստեղի եւ որ իշի կորդ սարքել, լավ եգուր։ Հասկացար, ինձ համար չեմ ուզեր որ Հայաստանը էս ինձ համար ադոր համար Եվրոպան ցկեցի, որտեւ Եվրոպան այդքան
երեք սերունդ է, որ իրենց դպրոցներում մեջ կսորվեցնեն որ իրենց որ պետք է կառավարությունը քեզ համար դուն դա կորձ դա հիվանդանոցը բոլորը ինքը վճարել տուն անվճար գնաս ապրել մինակ որտեվ շունչ կառնես արդեն ասվածին տղանես կգնաս նստել սպասել ասենք բանը there's no entrepreneurship anymore there's no creativity anymore there's no risk taking ադե դարբերությունը ամերիկայի հետ ամերիկացիները գնաս աղքատ փոքր հնդկական գյուղեն ցկել երթաս ամերիկա եւ հարստանալ միլիարդ դոլարներ Եվրոպա չես կնար ասան գնել Հայաստանը ամերիկան պետք է դառնա ոչ Եվրոպան պետք է դեղը լավ որ տուն գրնաս կաս մեկը քեզի չխանկարե եւ տուն ինքն իրեն կորցդ գրնաս սարքել եւ գհարստանաս եւ լավ դեղ գլաբրել Այո Պատրիկ ճիշտ է սակայն վերջին կոնե 28 դարիներուն 27 դարիներուն գաշարագերությունը եւ այդ վիճակը որ ստեղծված էր բոլորը սպիրկահայերը որ քեզի պես մտածին եւ եկան հայրենիք որ գործերը ստեղծեն եւ տրամշային հուսախապ եղան որովհետեւ գողոպտվեցան այդ միջավայրը ընդունելի չէ եւ սպիրկին չկաչալերեց որ ներդրումներն ասիգա իրականություն է հիմա բայց գույսեր 3 տարի առաջ փոխված է վերջին 2 տարին փոխված է ինչպես կսես գուսանք որ այդպես մնա այդ կաշարագերությունը իդ չկա եւ քաչալերեն որ եկողը տրամշահի Հայաստանի մեջ եւ ընդանուր դնդեսության մասնագիտ դառնա ասիգա հիմա իզորու է ադոր համար է որ գսեմ կառավարությունը պետք է մինիմալ երևի ես համամիտ եմ սածիտ հետ ես կավադամ որ ամենափոքր կառավարությունը պետք է ունենանք բայց այնպիսի օրենքներ ունենանք որ ամեն մարդ հավասար է օրենքին առջև եւ չգողոպտվի եկողը ես վիճուզեի որ տուն առանց սխալ շարժումներ ունելու investment-ը ոչնչանա որովհետեւ մեկը եկավ եւ քեզի խապեց եւ կողծավ ասիգա գա հիմա Հայաստանի մեջ հիմա շատ փոխված է Քեզ չեմ գնար 100% պատասխանալ, որովհետև ես ինչպես որ էսի հաջախորդներս Հայաստանից դուրս են արդեն, ուրեմն այդքան գաբ չունեմ ասնություններ հետ, բայց ընկերներ ունեմ, որ իրենք investment կնեն արդեն project-ներ ունեն ոստեղ եւ մինչեւ հիմա շատ դարբերությունը 2018 թվականին առաջ թե մինչեւ հիմա night and day difference Թեր բանը հիմա խնդիրը Գամփաներ որ երկար գտվեն I think it's needlessly bureaucratic but that's because up until 2018 the way the system was structured was you needed to the system was built in such an inefficient way on purpose for verchabes khalas and you would pay a bribe to move forward right Now they remove the bribe giving but they need to clean up the system so now it's needlessly slow and there's no way around it but what they've been doing in terms of businesses is massive. And just in terms of recent innovations, you can set up and register a micro business in 30 minutes. You can open up a bank account less than 30 minutes. No problems there so far. I've done both myself. You can do your invoicing in English, French, and Armenian, which is a headache for me in Latvia. I need to translate all my invoices or my company's registered. You can do they changed the laws recently. You can invest from anywhere in the world. So Spirkahaya Hima, instead of giving money to some charitable project, which is good, there's nothing wrong with charities. But if you want to invest in a business, you can invest in any of the IT startups. They just changed the laws. So now you can get shares in the companies as well. And the employees can be paid in shares as well, which wasn't possible before. So they're innovating from an investment perspective. Are there still unscrupulous characters who are going to cheat people? Yeah, I'm sure there are. But there's like that in Poland. There's like that in Canada. Business is business. For sure. Yeah. If you go to the court system, though, they're still reforming that. But generally speaking,
you can set up a business and there'll be no problem. And walking in Yerevan is always amazing to me, because for the first time ever, I'm meeting foreigners who are not Armenian, who are living in Armenia because they love it. They're not here because their husband is Armenian or their wife is Armenian or whatever. They love it. I met a Russian woman and her Mexican husband. They're starting a gin company. I met my Indian friend here, writes for cryptocurrency or whatever. He's been living here for 8 months. As I said, my Ukrainian business partner and his Russian wife live here now. So it is becoming a dynamic place. But you also are walking around and you see new businesses. It's a Beirutzi who came after the blast and they set themselves up. There's a Haleptzi across who's been around for 10 years since the war started. You hear Spanish in the streets because the Armenians from Uruguay and Argentina are coming and starting businesses and so on. Like I said, one of my contractors is from Uruguay. He speaks Spanish, but he's an Armenian. So it's a very dynamic time, despite the trauma and despite the pain. It is still a very dynamic time in Armenia. And to me, like, ասեցիր քիչ առաջ, որ ես հույս ունեմ, ադոր համար հոստեղ եմ։ Ինձ համար ամենակարևոր բանը, ադոր համար ցկեցի Լեհաստանը եւ հոստեղ եկա, ինձ համար ազատությունն է։ Լեհաստանի կառավարությունը ավելի կոց կդառնա գոր։ Ինձ համար ես ասանք եմ, ես ազատությունը կսեմ, որ հայ ժողովուրդը որոշեցին անցյալ ամիս, որ նույնիսկ բادرազմ, նույնիսկ չեմ գիտեր ինչ խնդրեմ ունենանք, մենք ազատ ժողովուրդ պիտի մնանք։ Եվ մեր հբարդությունը, right, որ մենք մեր թրացիներու դարբեր ենք։ Մի մոռնար, որ Ադրբեջանը թակավորություն է հիմա։ Մի ընտանիքը բոլոր երկիրը իրենք like թակավորություն է։ Ինչպես ադանք դարձավ, որտեղ մենք հաղթեցինք բادرազմը 90 թվականին։ Մենք հիմա իրենք հաղթեցին եւ մենք ազատ ժողովուրդ մնացինք։ Իրենք հաղթանակը իրենց փանդը մեծացավ։ Okay, մենք ազատ ժողովուրդ մնացինք։ Ինձ համար ամենակարևորն է։ Ուրեմն, եթե ես հույս ունեմ այս երկրի մեջ, որ հայը ազատ ժողովուրդ կմնա, եթե ազատ ժողովուրդ կմնա, կրնաս բիզնես սարքել, կրնաս միտքդ խոսել։ Հիմա կրնաս փողոցը երթալ եւ Բորաս Նիկոլ Տավաջան ուզածի չափ մեկը քեզի բիչ խանգարե։ Ադրբեջան չես կրնալ, Ռուսաստան չես կրնալ, Բելարուս չես կրնալ։ Մենք ազատ ժողովուրդ ենք, ադի է կարևորությունը եւ ադոր համար կհարստանանք, ադանք պիտի հարստանանք։ Ուրիշը դեսնեն այստեղը ազատ դեղ է։ Պատրիկ, mēs վերջին բادرազմեն հետո բավական ժխտական, ասենք նեգատիվ գեդերը միշտ մեզի կներկայացվի, հողեր կորսուցինք, շատ մեզի ողբալի այդ զոհերը, վիրավորները, որ ունեցանք, շատ ցավալի է եւ այդ պատկերն է, որ միշտ մեզի կներկայացվի եւ մեր զգացումներուն վրա գաստե, սակայն դիմացը կան բարականեր կուսածից ազատությունը, գաշարագերությունը, օրենքի կերակայությունը, որ գճանան դակավին շտկել, լավ գեդեր կա օրինակի համար մերին banking սիստեմը ամենագայուն, ամենազորավոր շիները մեկն է Հայաստանի մեջ։ Բادرազմի ադեն մեր դրամը 530 հասավ, եթե չեմ սխալիր, այսօր բادرազմեն հետո այդքան գորուստներեն հետո մեր դրամը գրնաց ճշտել ինձի 480-ի ետ ինգավ, այսինքն մեր COVID-ին առաջ ավելի like yeah, it reached pre-COVID levels again. Yeah, like we see in Turkey where the lira is heading is terrible, and Հայաստանի մեջ այս մեր դրամի զորությունը իսկապես ինձի համար հաջողություն է, որ գրցանք բահել եւ վերջին մերին լուրերը, որ economic լուրերը, որ գստանանք, քաչալերական է. Can you elaborate on that? Yeah, անգլերենով պատասխանեմ, որովհետեւ ասնիտերն համար ավելի հանգիստ եմ ասել, բայց yeah,
definitely the situation is improving. There's no denying that. But I want to be realistic. Like for me, I want to be clear to everybody watching this. I'm not here by some patriotic duty. This is my Heidenik. I have to be here. Uh, I'm not here with rose-colored glasses. Everything is perfect. No one made mistakes. To me, the war was so painful that the only thing that matters to me is how do we prevent this from ever happening again. And no matter which way you look at it, the only way is to build a strong economy. The only way to build a strong economy is to have a highly educated populace. And I don't mean educated as in Hamal Saran. I mean people with the ability to think. You mentioned that, in the diaspora, you're being bombarded with just only negative information and painful points. To me, it's staggering, the inability. I mean, I've had Armenians convince me of all kinds of stories that are just so preposterous and so stupid. I'm sorry, but so stupid. Someone was trying to convince me that Aliyev transferred $5 billion to Pashin. Like, Asfad's kesi khelq devav. We have to be smarter than our enemies. Our enemies outsmarted us at every turn. At every single turn. Like, you have to understand the degree to which they planned every one of these moves. The embassy was just an example of me telling you this. But they had bots in Philippines and Brazil churning out. When Shushi was bombed and you had the Armenian cellist playing, and they right away took someone in Ganja and made him play, and they put it out in their social media. Adi badraster. I think in Kalapara Chunetsan Baderazmi Aden Badrastein. They had a plan. We don't have a plan. So back to the situation with the economy, it's going to take time for it to really be felt. Is everything perfect here? No. Are taxi drivers still complaining that they'd like to go to Europe because there's no money and no jobs in Armenia? Yeah, but I hear that in Poland too. And, I think it would be much more of a shock for me to be moving here directly from Canada to Armenia if I hadn't spent 5 years in Poland, because I see a lot of similarities in the culture, a lot of similarities in the problems. And it's a good thing in a way, because it means that Armenia's situation is not unique. This is a post-Soviet-wide problems, right? The lack of economic opportunity, broken families, a huge one, which Armenia doesn't have, thank God, not to the extent that there is in the rest of Eastern Europe. The numbers are good. You can see it, you can feel it in Armenia. People are richer, more open. Obviously, it's a bit more of a depressing time. There's always a bit of sadness. You can feel the population here is quite traumatized by the war. I think everybody is, to be honest. No one's able to process it. But I don't want to waste time on these kinds of things, because to me, the only thing that matters, if not, you end up in depression. The only question is, how do we move forward? And that's individual responsibility. It's every person deciding how they want to live. And it's Spirkahais coming to live here if they want to live for cheap, at least 6 months out of the year. And like I said, you can live a very, very good life for a fraction of what you're spending in the US or Canada or whatever. And you can contribute to the economy here. You can hire Armenians to do work. You can give them a job. You can give them a sense of self-respect. You can give them a sense. I mean, people need purpose. So usually you find it in your career, you find it in your craft, in what you're building. And if you're able to support this, then that's excellent. This is how you build a country. And oddly enough, a lot of, I hear a lot of Spirkais going, I don't, I can't live in Armenia because there isn't this X thing that I really like about California. Before there was no good sushi. Now there's good sushi. I still remember 10 years ago, I was sitting at a cafe in Yerevan, and it was the first, it's called the Green Bean. It's the first like Starbucks style, American cafe where you can take the coffee to go or whatever. And of course, this California Tsiachchik was sitting there, and she ordered the bagel with cream cheese, and she says, "Is it Philadelphia?" And the waiter's like, "Inch? Chikidar inch Philadelphia, right? Chigaranadene." Hima, there is. I went to the store. There's 4 different kinds of Philadelphia. There's light, regular, with chives. I mean, you can find everything in Armenia now, and it's going to keep getting better, and it's going to keep improving. But the diaspora, no, I don't believe in the diaspora, but diasporans, individual Armenians around the world need to ask themselves what kind of part they want to play in Armenia's development and Armenia's future. You can be a part-time Armenian, which is fine. Like I said, I'm motivated by selfishness. I think everybody is. If you think your life is better in Canada, you don't want to be a part of what it means, of what Armenia is or whatnot, I will not judge you. No problem.
But if you believe in Armenia's future and you want to build something, stop being a low testosterone keyboard fidai from Glendale calling everybody Davajan. Put your money where your mouth is. You had 44 days to come here and show us what a kach fidai you are. I didn't go fight, and if you didn't, that's okay. No judgment. But since then, you've had 10 months to come here and feed refugees, which are still living in squalid conditions, to help out, donate to reconstruction efforts, or more importantly to me, come here and live in your Haidanic, live in your motherland, the one you say that you love so much. Come here and contribute, build a business, employ local Armenians, spend money. My God, my wife and I were just saying, we've been coming here, like I said, many times a year, and now we live here. We have never once had a foreign wine in Armenia. In Poland, every weekend we were buying Spanish wine. We tried Israeli, we tried Lebanese, we tried all kinds. There's so many amazing local wines. We don't miss foreign wines. It never even occurred to us. We go, let's try this one, let's try that one. Amazing wines, amazing local products. And just by being selfish, just by drinking organic mountain tea like my wife likes to drink, made in Armenia, just by buying the organic, cruelty-free honey made in Armenia, just by buying these products, by living here and living well, you are doing more for your Haidanic than you would be by a year of posts of your little Twitter battles online about what a great patriot you are. To me, that's it. Put your money where your mouth is. Patrick, on this positive note, avardենք այս հանդիպումը. Patrick, I look forward to meeting you once a while to have reports of progress and success. Շնորհակալություն գայտնեմ Patrick քեզի եւ մենք քեզի պես հայերու պետք ունենք որ հավատան կուսածներուտ եւ իրենց լուման գտնեն հայրենիքի հաջողության լավության համար. Patrick, շնորհակալ ենք եւ քեզի հաջողություն կմաղթենք. Շնորհակալ ենք գրգին եւ գրգին գնանք հանդիպիլ. Merci Artajan.